आवाज येतो ना? Keywords or variables, you can say. One keyword that is called as a global. Because the type of variable which is not having this or can be declared anywhere, can be used anywhere, any. Example, take for example, सांगतो काय प्रकार global variables and local variables. There are two things. One is global and one is a local variable. Now in this, are there in each programming language. One is a local variable and other is a global variable. Whenever I'm declaring any variable such as equal to 10, okay, this can be a global variable or this can be a local variable. Now what is the meaning of this thing? The meaning is where I access this variable. Suppose I'm declaring something like this: a equals to 15 and b equals to suppose 20. As known variables declared here, a equals to 15 and b equals to 20. And what I'm going to do, suppose I'm defining a function that is defined from the app. Okay. And I'll just choose c equals to b plus, and I'll do print c. Simple concept. I'm not doing anything here, and I'll just call this function add. So variable declare केला, a equals to 15, b equals to 20. नंतर function create केला, that add and this one. Then inside this function I have created c. So this is to a plus b and print c. And then outside the function I have called this function that is add. Now here a and b are called as global variables. Okay, I'm not using any what you can say keyword here, but still they are going to be called as a global variable. Why? In a given particular program, I can access these variables outside this function add and also inside the function add. The function च्या बाहेर पण मी ऍक्सेस करू शकतो. तर a equals to 15 डिक्लेरेशन तर फंक्शनच्या बाहेरच आहे आणि मग मी वापरतोय कुठं तर फंक्शनच्या आतमध्ये. So the variables which can be accessed inside the function and also outside the function are going to be called as the global variables. Whereas the functions which are declared inside the function, the variables which are declared inside the function and accessed only inside the function are going to be called as the local variables. Whereas the C variable type of function च्या आतमध्ये, okay, I cannot use this variable outside the function. Okay, so that's why this is going to be called as your local variable. त्याचा स्कोप किती आहे तर हा फंक्शन याचा स्कोप आहे. सी व्हेरिएबल जो आहे त्याचा स्कोप किती आहे तर त्या फंक्शनच्या बाहेर जर मी वापरत असेल तर तो ऍक्सेस मला करता येणार नाहीये. Okay, I cannot access the value of that variable c outside this function. That is called as a local variables. Whereas a and b, I can use them inside well as outside. They are going to be called as a global variables. See, it is going to run at normal here. Okay, the answer is 35. Simple as it. Now, what creates a problem? Where I am going to create a problem if I am doing this kind of question. I'll just declare only one variable. And what I'll do b equals to a plus, okay, and I'll just do a equals to as a
and print. Suppose I am printing here A. हे लक्षात ठेवा. काय केलं मी? तर एक ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करा A equals to 15. एक लोकल व्हेरिएबल डिक्लेअर करा B. B मध्ये काय केलं? A plus 5 केलं. नॉर्मली so A plus 5 is 15 plus 5. B is going to become. Then I have assigned the value of B to A. I am assigning the value of B to A and then printing A. Now, if I run this program, it is showing me an error. Unbound local error, cannot access local variable A where it is not associated with the value. Now, what is the meaning of this thing? If I am using the global variable inside the function, okay, I cannot modify that variable. Remember this. With the use, okay, मगाशी example मध्ये A plus B केला आपण, output C केला. Okay, I'm not modifying the global variable there, but here I'm trying to modify the value of the global variable inside the function. This is not going to be allowed. They allow करत नाही pattern. I cannot change the value of the global variable inside the function. What is the thing? That's right. हो सर. लक्षात राहील. हो. लक्षात ठेवा. काय झालं? ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकतो मी कुठं पण. खरं तो जर चेंज करायचा असेल मला एखाद्या फंक्शनच्या आत, तर मी डायरेक्टली चेंज करू शकत नाही. मी करू शकतोय, बट इट इज अ डिफरंट मेथड टू चेंज दॅट. So if you are facing some errors, you can see what these errors might be related to this global and local variables. Now, how can you do that? Just be specific while doing this thing. So what I can do, suppose just remove this thing, and I'll tell the function itself, okay, that whatever variable I'm going to use here, I'm going to use a global variable. So I'll just write global and suppose x. Okay, make variable create global now. Which is having, even if I'm declaring this now inside the function, but the scope is global. The function x चा scope काय तर global आहे, कारण मी त्याला global म्हणून declare करायला. So x equals to x plus 5. Print this. त्याच्याला आता हा वर्कआउट करेल. नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. बाहेर डिक्लेअर करून ठेवतो आणि त्याला आतमध्ये सांगतो की फंक्शन एक्स आहे तो ग्लोबल आहे. सो इट इज गोइंग टू टेक द व्हॅल्यू फ्रॉम आउट. ओके, गॉट दिस थिंग. चेंज कसं करायचं, तर ज्यावेळी मी एखादा व्हेरिएबल फंक्शनचे डिक्लेअर करणार आहे, तो मला जर आतमध्ये चेंज करायचा असेल तर मला तो फंक्शनच्या आत त्याला सांगायला लागणार आहे की तो ग्लोबल व्हेरिएबल. सो आय डिक्लेअर हिअर ॲज एक्स global x and going to change that thing. Got this thing? Yes sir. फक्त हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. कुठलं आता हे प्रिंट एक्स डिटेल्स काढून इथे बाहेर टाकायचं प्रयत्न करा.
It is not written. आता काय करायला बघतो जरी फंक्शनच्या बाहेर जरी मी रिटर्न करून घेतली व्हॅल्यू तरी पण तो व्यवस्थित प्रिंट आउट करायला सो दॅट इज द थिंग आय हॅव डिक्लेअर्ड इट इनसाइड द आउटसाइड द फंक्शन x equals to 20. I have modified it inside the function and I have displayed it outside the function. So in this way, the global variable can move from anywhere, that is from outside to inside and again inside to the outside of. That is the thing with your global, but just it is always better to use local variables. म्हणजे काय समजा x तुम्ही सगळीकडे x ग्लोबल वापरायला तर तो व्हेरिएबल लॉक झाल्यासारखं मला तो कुठे वापरता येणार नाही परत. सो जस्ट बी केअरफुल ट्राय टू यूज लोकल व्हेरिएबल्स म्हणजे आजची व्हेरिएबल्स वापरायची त्या फंक्शन पुरतेच आहेत. And outside they are going to not affect other things. That is the main issue. दुसऱ्या कुठल्या पॅरामीटरवरती इम्पॅक्ट करू नयेत असं तुम्ही वापरायचं. So just try to use local variables. This was related to your global and local variables which are going to be declared. So I think that is enough for today. 2 points. One is your generator लक्षात ठेवा इंटरव्ह्यूच्या पॅटर्ननी आणि लोकल व्हेरिएबल्स कुठले आहेत आणि ग्लोबल व्हेरिएबल्स कुठले आहेत. ओके. Okay. Okay, we'll stop here. We'll continue next week. Okay.